Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftu mata dureen irra waliin ilaallu tokko tuqaa afur tools of biologist kan jedhudha. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Egaa tools of biologist gaafa jennu meeshaawwan biologistoonni itti fayyadaman jechuudha. Objectivity isaa yoo ilaallu at the end of this section the student will be able to erga sectionii kana mata duree kana erga xumurtanii booda waan isin baruu qabdan asirra isiniif kaa'eeti jira. Identify the major tools of biology. Describe the function of the identified biologist tools. Isaan kana baruun dirqama ta'a jechuudha. Biologists use different type of tools in laboratory and field for scientific investigation. Biologistoonni jechuudha meeshaawwan garaagaraa itti fayyadamu. Laboratory keessattis akkasumallee dirree irrattis kan itti fayyadaman ni jira. Qorannoo saayinsawaatiif jechuudha. Laboratory keessatti akkasumallee dirree irratti fiildii irratti kan itti fayyadaman ni jira qorannoo saayinsawaatiif jechuudha. Some of the tools are used for measuring, some are used for observation, and some are used for culturing microorganisms. Tokko tokko maal gochuuf itti fayyadamna? Waa tokko safaruudhaaf kan itti fayyadamnudha. Tokko tokko immoo observationiidhaaf itti fayyadamna. Kana jechuun waan tokko ilaaluuf jechuudha. Fakkeenyaaf microscopy yoo fudhattan waan tokko ittiin ilaaluufidha. Waan tokko guddifnee ittiin ilaaluuf jechuudha. Some are used for culturing microorganisms. Kaan immoo maal gochuudhaafi? Microorganisms horsiisuuf jechuudha. Culturing gaafa jennu horsiisuuf jechuudha. Isaan kana kanaaf itti fayyadamna. Tokko tuqaa afur tokko laboratory tools of biologist. Amma egaa meeshaalee laboratory keessatti biologistoonni itti fayyadaman ilaalla. Hand lens kan jedhu ilaallu. Hand lens yeroo jennu egaa kun ishee asirratti argitan kana jechuudha. Figure 1.2 hand lensidha. Hand lens maaliif akka nu fayyadu mee haa ilaallu. Most cells cannot be seen with the naked eye. Seelonni baay'een jechuudha maaliin ni mul'atan jechuudha ija qullaadhaan hin mul'atan. A hand lens has a higher magnification than our naked eye. Hand lensiin jechuudha ija keenyarra magnification guddaa qaba. Guddisee mul'isuudhaaf jechuudha. Magnification gaafa jennu wanta guddisee mul'isu jechuudha. Magnification maal qaba? Guddaa qaba jechuudha. Maaltu? Hand lensiin ija keenya faana yeroo ol bira qabdanii ilaaltan hand lensiin magnification guddaa kan qabudha jechuudha. It consists of a convex lens fixed within the circular metallic loop and it attached to the metallic or wooden handle. Egaa it consists of convex lens. Convex lens ishiin jennu kun ishee as keessaa lensii jechuudha. Ishee as keessaa burcuqqoo ishee jechuudha. Maal ishiin convex lens jedhamti. Within the circular metallic loop. Kan isa marsee jiru immoo maanni metallic loopidha. Kan isa ishee mastaawit ishee kana marsee jiru immoo maanni metallic loopidha. And attached to metallic or wooden handle. Sana booda immoo ishiin kun immoo ishiin kun jechuudha. Ishiin framing ishii kun immoo eenyu faana wal qabatteetti? Ishii kana faana wal qabatteetti. Metallic yookiin immoo wooden handle jedhamte jechuudha. Metallicii ta'uu dandeessi akkasumallee wooden handle dha jechuudha. Inni itti aanu immoo the main function of hand lens is to provide an enlarged image of object placed under it. Maal gootu jechuudha? Wanta tokko guddistanii ilaaluudhaaf ishii kana fayyadamtu jechuudha. Maal gootu? Gubbaarra qabdu sana booda achi keessaan asii gadi ilaaltu jechuudha. But hand lens is not sufficient to observe the detail in the cell. Garuu egaa wanta tokko guddisnee ittiin ilaaluyyuu malee gadi fageenyaan ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Akka microscopy miti. Microscopy jechuudha gadi fageenyaan itti ilaaluu dandeenya.
Garuu handi leensiin kun gadi fageenyaan seelii ilaaluu hin dandeenyu. Paartiiwwan seelii ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. There is need for providing high magnification tools such as a microscope. Egaa gadi fageenyaan ilaaluudhaaf jechuudha. Magnification guddaa fayyadamnee kan qabu fayyadamnee magnification guddaa kan qabu fayyadamnee ilaaluudhaaf maal fayyadamna? Microscopy fayyadamna jechuudha. Akkuma argitan kun handi leensiin. Inni itti aanu attention kan jettu kana ilaallu. The important function of microscope is magnification and resolution. Egaa magnification gaafa jennu maanni kan guddisee mul'isudha jechuudha. Resolution gaafa jennu immoo maanni kan qulqulleessee nutti mul'isudha jechuudha. Fakkeenyaaf seelii tokko yeroo ilaallu maanni magnification isaa guddifnee ilaalla. Guddifnee ilaalla haa ta'uuti malee resolution hin qabu taanaan tokkoon achi keessa jiru paartiiwwan seelii nutti mul'achuu hin danda'an. Resolution warreen guddaa qaban garuu nutti mul'achuu danda'a. Egaa suuraa kaatanii yoo argitanii beektu ta'e yeroo ofitti buttan suura ofuma keessanii kan kaatan jechuudha. Baay'ee yeroo ofitti buttan maal ta'a deema? Suurri sun qulqullina dhabaa deema. Sun maal jechuudha? Resolution isaa xiqqaadha jechuudha. Kanaafidha. Kanaafuu magnification fi resolution akkasitti adda baafadha. Resolution kan qabu gaa maanni paartii isaa tokkoon seeraan qulqulleessee nutti mul'isuudhaafidha jechuudha. Inni itti aanu immoo magnification is the number of time large an image is than the really size of the object. Magnification gaafa jennu gaa isa sirrii isaa jirurra maal godha jechuudha? Caalatti guddisee nutti mul'isa jechuudha. Resolution can be defined as the ability to distinguishing between two separating point. Inni immoo maanni dandeettii garaagarummaa wantoota lamaan gidduu jiru kan nutti mul'isudha jechuudha. Fakkeenyaaf seelii tokko yeroo ilaaltan niikuleesii isaa, DNA isaa, seel membreen isaa isaan kan hunda isaa kan adda baasee nutti mul'isu maal jechuudha? Resolution isaa yoo guddaa ta'e qulqullinaan kan nutti mul'isudha jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Inni itti aanu immoo the microscopy. Microscopy haa ilaallu. One of the most important tools of the biologist is microscopy. Baay'ee kan barbaachisaa ta'e jechuudha. Biologistootaaf maala? Microscopy. A microscope is an instrument used to study objects that are too small to be seen with a naked eye. Egaa wantoota ijaan arguu hin dandeenye maal goona jechuudha? Microscopeedhaan ilaallaa jechuudha. The microscopy magnify the image of a small object, making them visible to be the human eye. Egaa wantoota nutti mul'achuu hin dandeenye baay'ee xixiqqoo ta'an wantoota baay'ee xixiqqoo kan akka seelii jechuudha. Isaan ilaaluudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Ija keenyaan kan mul'achuu hin dandeenye maal goona? Microscopeedhaan ilaalla. For example, microscope are used to observe the shape of bacteria. Boca baakteeriyaa ilaaluudhaaf, fangii ilaaluudhaaf akkasumallee parasite ilaaluudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha microscopy. There are several kinds of microscopy. The major type are egaa gosoota baay'eetu jiru microscopy'n jechuudha. Egaa bu'uura warreen ta'an yookiin immoo beezikii warreen ta'an isaan kamidha? Light microscopy and electron microscopy. Isaan kun beezikii kan ta'an jechuudha. Hedduun isaanii jiru garuu beezikii warreen ta'an isaan kana jechuudha. Light microscopy and electron microscopy. Light microscopy yoo ilaallu asirraa akkuma argitan kun fiigarii maaliiti? Light microscopy dha jechuudha kun. Light microscopy. A light microscopy is called light microscopy because it uses a beam of light to view specimens. Egaa light microscopy kan jennu egaa maaliif laayitii waan fayyadamuuf jechuudha.
yeroo objektii tokko ilaallu laayitii fayyadamneeti kan nuti ilaallu jechuudha. Ifa fayyadamneeti kan nuti maayikirooskooppii kana fayyadamnu jechuudha. Kanaafuu light microscopy jedhamee jechuudha. There are two type of light microscopy. Light microscopynis gosoota lamatu jiru. Innis simple light microscopy fi maani compound light microscopy. Simple light microscopy and compound light microscopy. Simple light microscopy which consists of single lens, while compound microscopy consists of two or more glass lens. Simple light microscopy kan jennu leensii tokko qofa kan qabudha jechuudha. Asirraa ilaaltan ishiin kun maanni simple light microscopy dha. Maaliif leensii tokko qofa qabda jechuudha. Karaa ittiin nuti ilaallu tokko qofa qabdi. Osoo lama qabaateeti maal jennaan jechuudha. Compound light microscopy jennaan jechuudha. Lamaa fi isaa ol kan qabu maal jennaani? Compound light microscopy jennaani. A compound light microscopy is the most common microscopy used in biology. Egaa compound light microscopy baay'inaan kan itti fayyadaman jechuudha biology keessatti. It consists of two lens system. Maal kan inni qabu? Leensii lama kan inni ofirraati qabu jechuudha. A combination of lens. Walitti qabameet kan jiru jechuudha. Lamaa yookiin sadis ta'uu danda'a. Lamaa fi isaa ol jedhamti ragaasitti. Compound light microscopy consists of two or more glass lens. Two combination of lens to magnify the image of an object up to 2000. Hanga meeqaatti guddisuu danda'a? Objektii tokko isa ilaallu jechuudha. Hanga 2000tti guddisuu danda'a jechuudha. Eenyu? Compound light microscopy jechuudha. Each lens has a different magnification power. Leensiin isaaniiyyuu jechuudha. Leensiin isaanii tokkoon isaayyuu paawarii isaan ittiin guddisan jechuudha. Garagaradha. Leensiin tokko leensii tokkorraa garagaradha jechuudha. Amma inni itti objektii sana ittiin guddisee mul'isu jechuudha. A compound light microscopy with a single eyepiece is called monocular jedhameet waamama. Inni leensii tokko qofa qabu jechuudha. Inni ija tokko qofa qabu, ija tokko itti ilaallu qofa tokko qofa jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Ishiin kun maal jedhamti? Maal jedhamte jechuudha? Maal jedhamtee waamamti? Monocular jedhamtee waamamti. One with two eye pieces is said to be binocular jedhameet waamama jechuudha. Inni lama qabu immoo jechuudha. Electron microscopy immoo ilaalu. Electron microscopy on the other hand use a beam of electrons instead of a beam of light, and electromagnetic instead of glass lens to enlarge the image of an object. Electron microscopy maani electronii fayyadama jechuudha. Bakka maalitti? Bakka laayitiitti jechuudha. Akka laayitiitti electronii fayyadama. Asirratti light microscopy maal fayyadamneetidha jechuudha. Maal jenne light microscopy laayitii fayyadameera jenneera. Inni immoo electron microscopy immoo bakka laayitiitti maal fayyadama? Electronii fayyadama jechuudha. Bakka leensiitti immoo maal fayyadama? Bakka leensiitti immoo electromagnetic fayyadamuudhaan kan inni objektii keenya yookiin wanta nuti ilaallu sun guddisee nu mul'isu jechuudha. This microscopy provide a large magnification than light microscopy and are used for observing extremely small microorganisms such as a virus. Egaa electron microscopy jechuudha. Light microscopy caala maal godha jechuudha? Guddisee nu mul'isa jechuudha.
electron microscopy light microscopy caala objectii keenya guddisee nu mul'isa. Kan waa baay'ee galmalee xiqqaatan jechuudha. Kan galmalee xiqqaatan maal godha? Kan guddisee nu mul'isudha. Kan akka vaayirasii fa'a. Vaayirasiin jechuudha baakteeriyaa fi kan akka faangasii faana wal bira qabdan akka paarasaayitii faana wal bira yeroo qabdan vaayirasiin hedduu xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoo kan taatedha. Kanaafuu an akka vaayirasii fa'a ilaaluuf maal fayyadamna jechuudha? Electron microscopy fayyadamna jechuudha. Asirraa yoo ilaallu key termii kana jechuudha. Jecha ijoo kana yoo ilaallu microscopy an instrument used to observe and study objects that are too small to be seen by the naked eye. It magnifies the image of small object. Microscopy meeshaa ittiin wantoota xixiqqoo ija keenyaan arguu hin dandeenye kan ittiin ilaaluudha jechuudha. Light microscopy. Light microscopy immoo the microscopy used beam of light of view specimen. Maanni laayitii fayyadamuudhaan kan ittiin ilaaluudha jechuudha objectii keenya. Electron microscopy. The microscopy used a beam of electrons instead of beam of light and electromagnetic instead of glass lens to enlarge the image of an object. Electron microscopy immoo maal fayyadama? Electronii fayyadama. Electronii fayyadama. Maanni light microscopy irratti maal fayyadamna? Laayitii fayyadama jenneera. Bakka sanatti immoo maal fayyadama? Electronii fayyadama. Bakka gilaasiitti immoo maal fayyadama? Electromagnetii fayyadama jechuudha. Objectii keenya nuuf mul'isuuf jechuudha. Kana fakkaata. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Itti hafuun glass slide and cover slip. Glass slide maal akka ta'e, cover slip maal akka ta'e yoo wal ilaalu the microscope slide are used to support the specimen begin examine under the microscope. Maanni egaa glass slide kana ishii kanadha. Yeroo ilaaltan glass slide dha kun jechuudha. Maanni microscope jala kan teessudha kun. Microscope jala kan teessu. The cover slip are the small square or circle shape tiny glass sheets that are used to cover specimen on the glass slide protect from further addition of any chemical or dirty, and it is also used to protect the microscope and prevent the slide from dirty by cooking the moisture. Cover the cover slip yoo ilaalu immoo jechuudha. Cover slip immoo shape isaa jechuudha. Yookiin square yookiin circle ta'uu danda'a jechuudha. Inni immoo ishee asirratti argitan kanadha jechuudha. Ishee asirratti argitan. Maanni wanta ilaaltan sun eessarra geessu jechuudha. Ishii kanarra geessu fiddanii. Ishii kanarra as geessu. Glass slide kanarra geessu. Sana booda the cover slip kana immoo maal gootu? Ishii as keessan kana maal specimen yookiin object ishii ilaaltan sun specimen jedhamti ishini. Ishii maal gootu? Cover slide kanarra erga gootanii specimen yookiin object isa ilaaltan sun maal gootu? Cover slip kanaan cover gootu jechuudha. Ittiin haguugdu. Ittiin haguuguudhaan kan asirra gootan jechuudha. Maaliif egaa kan haguugdan jechuudha? Cover slipidhaan maaliif haguugdu? Keemikaala biraatiin akka hin makamne wanti isin ilaaltan sun jechuudha. Specimentiin sun yeroo jettan wanta ilaaltan sun jechuudha. Objectii microscopeedhaan ilaaltan sun. Specimen. Inni maanni
akka keemikaala biraatiin hin makamne yookiin immoo wantoota xuraawaa ta'aniin akka hin makamneef isaan maal gootu jechuudha, hin haguugdu yookiin cover gootu jechuudha. And it also used to protect the microscopy. Akkasumallee maanni microscopy protect kan godhudha jechuudha. Akka seeraan nutti mul'atullee ni godha jechuudha. Maaltu cover sleeping jechuudha. Cover sleeping. And prevent the slide from dirty by cooking the moisture. Akkasumallee akka maal hin goonedha wantoota xuraawaa ta'an irraa akka inni protect godhu, akka inni waa biraa faana walitti hin makamne jechuudha. Waa biraa faana walitti makamnaan piismentii sun yookiin wanti ilaaltan sun maal ta'a jechuudha. Wanta ilaallu sun miti kan nuti wanta ilaaluuf barbaanne sun ispeesimentii ilaaluu barbaanne sun miti jechuudha kan nuti ilaallu. Waan xuraawaa sun faa ilaalla waan ta'eef jechuudha. Maaliif objektii ilaaluu barbaanne sun arguu dhiisuu waan dandeenyuuf jechuudha. Kanaafuu wanti nuti ilaallu sun yookiin goguu danda'a yookiin waa biraa faana keemikaala biraa faana wal makuu danda'a yookiin waa biraatiin xuraawuu waan danda'uuf jechuudha. Kanaafuu cover sleepidhaan maal ta'uu qaba jechuudha. Haguugamuu qaba jechuudha. Cover slide provide maaliin haguugama jenneerra osoo gara sanatti cover sleep cover slides jechuu dandeessu asirratti jechuudha. Glass slide and cover slide. Glass sliding kamidha? Ishii kanadha. Maal gootu gaa wanta ilaaltan sun speesimentii sun asirra gootu sana booda maaliin haguugdu isa kanaa fuutaniit maal gootu wanta speesimentii ishii ilaaltan sun jechuudha. Ishii kana fuutanii isa kana ittiin haguugdu jechuudha speesimentii kana. Maaliif akka waa biraa faana wal hin makne keemikaalota biraa faana akkasumallee wantoota naannoo sana jiran wantoota xuraa'aa kanneen biroo faana akka wal hin makne kan irraa nuuf ittisudha. Maaltu isa cover slide yookiin cover sleep jechuu dandeessu. Cover slide provide better view under the microscope. Cover sliding caalatti akka inni mul'atu microscopy jalatti akka inni caalatti seeraan nutti mul'atu kan godhudha jechuudha. Also the tools most closely associated with the biologist is the microscopy. There are several common tools used by biologists in the laboratory and on the field. Egaa microscopy warreen ta'an jechuudha. Biologistoonni kan itti fayyadaman laboratory keessattis haa ta'u fiildii irratti diree irratti jechuudha kan itti fayyadaman ni jiru jechuudha. Also the tools most closely associated with the biologist is a microscope. There are several common tools used by biologists in laboratory and field. Inni itti aanu immoo meeshaan itti aanu immoo maanni autoclavein asirraa ilaaluu dandeessu fiigarii 1.5 kanarraa maanni kuni autoclaveidha jechuudha. Autoclavein maaliif itti fayyadamna kan jedhu mee waliin haa ilaallu. Autoclave is equipment used to sterilize kill microorganisms, different biological sample. An autoclave sterilizes contaminated materials, including culture media and bacterial spores by exposing them to high temperature and high pressured steam. Autoclaving kun jechuudha. Orgaanizimoota sterilize gochuu yookiin
kill gochuuf ajjeesuuf jechuudha. Kan itti fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa wayii maayikirooorgaanizimootaan faalameera yoo ta'e jechuudha. Maal goona finneet meeshaa kana keessa kan nuti galchinu. Egaa meeshaan kun immoo tempereechara olaanaa fi pireesharii olaanaadha kan inni qabu. Meeshaan kun jechuudha. Kanaafuu tempereechara olaanaa fi pireesharii olaanaa waan qabuuf orgaanizimoota ajjeesuu danda'a jechuudha. Dandeettii maayikirooorgaanizimoota ajjeesuu waan qabuuf as keessa goonaa jechuudha. Sana booda maayikirooorgaanizimoota meeshaa sanarra jiran nuuf ajjeesa jechuudha. Egaa tempereechara guddaa fi pireesharii guddaa waan qabuuf jechuudha meeshaan kun autoclaviin kun. Inni itti aanu immoo attention kan jedhu kana ilaallu. Culturing the reproduce used to growing microorganisms in controlled environments. Egaa yeroo culture goonu jechuudha. Yeroo horsiifnu maayikirooorgaanizimoota jechuudha. Naannoo keenya kan fayyadanidha jechuudha. Fakkeenyaaf warreen amma naayitiroojiin saayikilii irratti warreen barbaachisan ni jiru. Isaan kun akkasumallee warreen lafa gabbisuuf itti fayyadaman ni jiru jechuudha. Many microorganisms reproduce very quickly. Microorganismoonni baay'een isaanii jechuudha. Dafanii bakka wal buusu, dafanii wal horu jechuudha karaa biraatiin. Culturing of microorganisms also have important function like in medicine, penicillin, and for food beverage preparation. Egaa maayikirooorgaanizimoota horsiisuun keenya karaa hedduudha kan inni nu fayyadu jechuudha. Kan akka qoricha oomishuu keessatti, akkasumallee nyaata qopheessuu keessatti, dhugaatii adda addaa qopheessuu keessatti asirratti kaa'ameeti jira. Kan akka wayinii, kan akka biiraa isaan kana qopheessuu keessatti gahee kan taphatanidha jechuudha. Making use culturing on the large scale as it does in case making biofuel reproduction biofuel production and many other endeavors. Egaa jeessi qopheessuu keessatti akkasumallee baayoogaazii jenna miti egaa biofuel baayoogaazii keessatti yeroo itti fayyadamtan egaa maaliin eenyutu qopheessa jechuudha. Akka fuelii argamuuf jechuudha. Akka boba'aa argamuuf gahee maayikirooorgaanizimootaati jechuudha. There are many ways of killing microorganisms, including chemical disinfectants, flame, dry and with heat, ultraviolet light, and ionizing radiation such as X-ray and gamma ray. Isaan kanaan maayikirooorgaanizimoota ajjeesuu dandeenya jechuudha. Keemikaalaan ta'uu danda'a. Waan adda addaa goggogsuudhaan ta'uu danda'a. Akkasuma ho'a fayyadamnee ta'uu danda'a. Ultraviolet lightiin warreen laayitii ultraviolet kan jedhamu jiru laayitiin jechuudha. Isaan maal godhaa maayikirooorgaanizimoota ni ajjeesu jechuudha. Kan akka ionizing radiationii, kan akka X-raytiin, kan akka gamma raytiin maal gochuu dandeenya maayikirooorgaanizimoota kill gochuu dandeenya jechuudha. The problem is some bacteria from spores which are resistant to chemical disinfectant, including bleach. In this situation, it is very important to use autoclaving, which kill microorganisms as well as their spores. Egaa isaan warreen akkasii fayyadamne keemikaala yeroo fayyadamnu jechuudha.
keemikaalonni tokko tokko kan dandamatan jiru. Yeroo kanatti maal fayyadamne jechuudha? Autoclave fayyadamne maal goona? Microorganismii sun ajjeesuu dandeenya jechuudha. Isa kana fayyadamuudhaan ajjeesuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu incubator asirraa ilaaluu dandeessu. Figure 1.6 jechuudha. Kun incubator jechuudha. Incubators is a device used to maintain a specific environment for culturing. Egaa microorganismoota maal gochuuf jechuudha? Ittiin horsiisuufidha. As keessatti ittiin horsiisuuf jechuudha. An incubator is an instrument that maintains the temperature best suited for the growing of different type of microorganisms. Egaa microorganismoota garaagaraa temperature isaan barbaachisuun as keessatti horsiisuuf kan gargaarudha jechuudha. Incubator kana keessatti. Fakkeenya argitanii beektuu ta'a. Fakkeenya biroo fudhattan lukkuuwwan kan itti horsiisan jechuudha. Killee keessa kaa'uudhaan incubator sana keessa kuni inni asirratti argitan kun kan baakteeriyaan keessatti horsiifamudha. Akkuma argitan bacteriological incubators jedha. Kun baakteeriyaan keessatti horsiifamudha jechuudha. Kan killee keessatti falfalchiisan jechuudha. Daaqoo horsiisan argitanii beektu ta'a. Inni maanni incubator jedhama jechuudha. Temperature barbaachisu itti gallakkisuudhaan akka killeen sun falfalamu godhu jechuudha. Sun incubatorudha. Kanaaf asirratti maal jedha? An incubator is an instrument that maintains the temperature best suited for the growing of different type of microorganisms. Microorganisms garaagaraa keessatti horsiisuudhaaf jechuudha. Temperature isaan barbaachisuun keessatti horsiisuuf kan itti gargaaramnu jechuudha. Incubator. Inni asirratti argitan kun eenyuti? Kan baakteeriyaa keessatti horsiifnu akkuma argitan maqaa isaarraa hubachuu dandeessu. Bacteriological incubators kan jedhudha. Inni itti aanu petri dishidha. Petri dishiin kun ishii kanadha jechuudha. Akkuma asirraa argitan figure 1.7 petri dish nutti agarsiisa. Petri dish are flat dishes with a matching cover of slightly large diameter. Egaa maal kan ta'edha? Diriiraa kan ta'edha jechuudha. Akkuma asirraa argitan diriiraa kan ta'ee fi akkasuma kan cover isa godhu immoo kan ofirraa qabudha. Kun kan cover isa godhu jechuudha. Kan itti qadaadamu jechuudha. Qadaada kan qabudha. They are available in glass and plastic form. Petri dishiin kun jechuudha. Gilaasii irraas hojjetamuu danda'a. Akkasumallee pilaastika irraas hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Petri dish are used with gelling culturing media such as agar and placed in autoclave to sterilize it. Maani as keessa gaa gelling culture media kan jedhamu ni ta'a. As keessa ta'a jechuudha. Petri dishii kana keessa kan akka aggaarii fa'a jechuudha. Gelling culturing media kan jedhamu akka aggaarii fa'i as keessa ta'a jechuudha. Sana booda placed in autoclave to sterilize this. Sana booda maal gootu? Autoclave keessa gootu. Autoclave keessa gootu jechuudha. Autoclave keessa maaf goona? Autoclave noslaa microorganismoota ajjeesa jechuu dandeessu. Akka gaaffii isin ittiin taane maaliifidha jechuudha. As keessa yeroo goonu kanaga as keessa baakteeriyaa as keessa goone akkasumallee aggaaris as keessa goone yeroo autoclave keessa goonu warreen biroo microorganismoota warreen biroo kan akka vaayirasii ta'uu danda'a. Akka maaliin goone jechuudha. Akka meeshaa kana hin faalle
maal gochuu qabna? Autoclave keessa goone maal gochuu qabna jechuudha? Irraa dhabamsiisuu qabna jechuudha warreen hin barbaachifne. Kanaaf autoclave keessa gochuudhaan sterilized goonaa jechuudha. Culture tube are available in a huge range of size, shape, material, and so on. They are used to culture microorganisms. Culture tubing kun jechuudha yookiin test tube jettanii waamuu dandeessu. Kun asirratti argitan kanadha. Maaliif fayyadannisi microorganismoota horsiisuuf ni fayyada jechuudha. Culture tube may be used with solid and culturing media or with liquid broth culturing media and then placed in the autoclave for sterilization. Akkasumallee maaliif kan fayyadu keemikaalota qabachuudhaaf jechuudha. Keemikaalota kan akka solidii ta'uu danda'a yookiin immoo liquidis ta'uu danda'a keemikaala. Isa qabannee ho'isuu yookiin qorrisiisuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Culture tubing kun. Inni itti aanu immoo flaskiidha. Flaskiin immoo akkuma asirratti argitan figure 1.9 flaskiin nutti agarsiisa jechuudha. Flaskonni garaagaraa ni jiru. Tokko qofa miti jechuudha. Akkuma argitan flaskota garaagaraa jira. Garaagariitti kan bal'atanidha. Gara mataa isaaniirra immoo kan walitti dhiphatanidha. Isaan kana maal jennee waamna? Flax jenneeti waamna. Flaxiin immoo maaliif nu fayyada? Is an apparatus having a flat bottom and long narrow neck which allows easy mixing of the solution without spilling out the content. Egaa maal jechuudha? Gara gadiisaa irratti kan bal'atudha jechuudha. Filaattii kan ta'edha. Kan bal'atudha. Gara olii isaatti immoo morma dheeraa kan qabudha jechuudha. Kun maaliif kan inni nu gargaaru? Akkas ta'uunsaa sheeppii kana qabachuunsaa, boca kana qabachuunsaa akka salphaatti solutionii tokko wanta solutionii wayii waliin mix gochuudhaaf jechuudha. Wanta waliin makuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha salphaatti. Egaa wanti afaan isaa dhiphaa ta'e dhangala'uudhaaf salphaa miti jechuudha. Salphaatti dhangala'u. Kun egaa akka nuti salphaatti waan tokko waliin mix goon akka nuti waliin maknu kan nu gargaarudha jechuudha. It is also used to gently heat of the content inside with gently swirling motion of the flask. It is essentially large volume culture tube that is used only with the broth media, and the flasks are used to product large population of microorganisms. They are available variety of a shape and size. Isaan kana kanaaf kan nu fayyadudha jechuudha. Inni itti aanu immoo balance kan jedhudha. Balance kan jedhu immoo akkuma figarii kanarraa argitanidha. Is used for making up solution accurately, weighting specimen and so on. Egaa madaalaa hangaati jechuudha. Madaalaa hangaan maanni waa tokko madaaluudhaaf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Makaawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Akkasumallee objektoota garaagaraa ta'uu danda'a. Microorganismootas ta'uu danda'a. Isaan kana ittiin madaaluuf jechuudha. Maal isaanii madaalli hangaa isaanii hagami kan jedhu ittiin madaaluuf jechuudha. Inni itti aanu immoo dropperii. Dropperii immoo kun ishii kanadha jechuudha. Yoo argitanii beektu ta'e yeroo daa'ima qoricha liqimsiisan argitanii beektu ta'a. Ishii kana fayyadamaniiti kan isaan afaan daa'imaa keessa seensuudhaan kan itti gallakkisan jechuudha. Maalidhaa? Achii yeroo walitti qabaniit maal godhu? Jalqaba achii walitti qabu jechuudha. Ishii gurraattii kana harkaan qabatanii walitti qabu. Sana booda dhangala'oo fudhachuu barbaanne sun keessatti gallakkifna jechuudha. Yeroo gallakkifnu gara oliitti kan inni ofitti harkisu jechuudha. Ofitti harkisa. Sana booda immoo
iddeetti dhangalaasuu barbaanne sun geessineeti immoo maal goona? Deebifnee qabannaa jechuudha bakka kana. Sana booda maal godha? Isa ofitti harkise sun deebisee gannaqaa jechuudha. Argitanii beektu tarii yeroo daa'ima waan ta'e liqimsiisan jechuudha. A drop consists of a glass tube that has a small opening in one end and it's attached to a vacuum rubber bulb at the other end. A dropper is used when it's required to control the amount of solution being added to a reaction. Egaa kana ishii kana dropperii kana maaliif fayyadamna? Wanta coba wayii yoo barbaaddan maal gootu? Keemikaala wayii keessaa keemikaala gara biraatti xiqqeessanii fudhachuu barbaaddan dropperii kana fayyadamtu jechuudha. Maal gootu? Kana keemikaala tokko yoo jettan, keemikaala wayiitii yoo jettan isiniifan kaasa. Kana keemikaala wayiitii yoo jettan, kunis immoo keemikaala biraatti yoo jettan, kuni keemikaala yoo ta'e jechuudha. Kuni keemikaala biraa yoo ta'e maanni ishii kana fuudhattanii as keessaa fuutanii egaa keemikaala kana isa kana jechuudha asitti naquu yoo barbaaddan cobaan fudhachuu yoo barbaaddan maal gootu? Ishii kana fayyadamtu jechuudha. Asii fuutanii coba xiqqaadhaan fudhachuu barbaaddan asii fuutanii maal gootu? Asitti yeroo naqxan dropperii kana fayyadamtu jechuudha. Dropperiin kun maal jedhaa? A dropper consists of a glass tube. Glaasiidha isheen kuni. Glass tubeidha. Keessi ishee duwwaadha jechuudha. Small opening at one end. Asitti gaa maani banaadha jechuudha bakki isheen kun bakki kun jechuudha fiinni ishee. Attached to vacuum rubber bulb at the other end. Asitti immoo kan isheen attach taateettu asitti inni kunis vacuumidha jechuudha. As ishii kana faana kan wal qabatee jiru jechuudha. Pilaastikii kana faana. The dropper is used when required to control amount of solution being added to reaction. Ani maaliif itti fayyadamna gaa? Control gochuudhaaf jechuudha. Hamma barbaanne sun amma keemikaala tokko fuutanii keemikaala kana asii fuutanii keemikaala isa as jiru kanatti naquu yoo barbaaddan meeshaa kana fuutanii miti kan as naqxan sun dhiibbaa qaba jechuudha. Yookiin yoo kan walitti baay'atu ta'e keemikaalli sun rakkoo namarraan geessisuu danda'a waan ta'eef maal gootu? Ishii kana fayyadamuudhaan maal gootu? Control gochuu dandeessu jechuudha. Chemical reaction sana jechuudha. Inni itti aanu immoo tanks. Tankisiin immoo kunoo figure 1.1 irraa arguu dandeessu. Qabduu jechuudha. Tanks are metallic skissers shaped laboratory instrument. Laboratory keessatti kan itti fayyadamnu jechuudha. Metallic kan ta'edha. Sibiila kan ta'edha. It is used to lifting and picking up hot objects such as heater, crucible, beakers, dishes and flasks. Isaan kana ittiin kaasuuf yookiin ittiin pick gochuuf ittiin qabachuuf jechuudha. Wantoota ho'aa ta'an jechuudha. Warreen akka heater, crucible, beakers, dishes, flasks isaan kana warreen ho'aa ta'an ittiin qabachuuf jechuudha. Inni itti aanu immoo dissecting tool kit. Dissecting tool kit kan jennu kunuunsa kanadha. Figure 1.13 dissecting kit nutti agarsiisa. Akka boorsaatti kan tajaajilu jechuudha. Kan akka murtuu as keessa ofirraa qaba. Maal ofirraa qaba? Maqasii ofirraa qaba. Waa hedduu kan inni baatu jechuudha. Iddoo tokkotti kan qabatu kun maanni akka boorsaatti kan nu tajaajilu jechuudha karaa biraatiin. Dissecting tool kit jedhama. Dissecting tool kit is used to dissect animals such as a frog, fetal pigs, mice, etc. Egaa yeroo naannoo keessanitti beeyladoonni dhukkubsatan yookiin yaalii baqaqsanii yaalu
yoo argitanii beektu ta'e maanni ogeessi yeroo dhufee ilaalu jechuudha. Yeroo baqaqsee yaalu meeshaa kana kan inni qabatee dhufu yoo argitanii beektu ta'e jechuudha. Kan akka maqasii ofirraa qabaa, kan akka murtuu ofirraa qabaa. Waa hedduudha kan inni ofirraa tiqu jechuudha. It consists of all the necessary tools required to carry out the process of dissection such as jedha. Asirratti isaan kun maqaa isaanii isaan kun jechuudha. Warreen as keessa ta'anii jechuudha. Kiitii kana keessa kan ta'anii jechuudha. Warreen asirratti tarreeffaman kun hundi isaaniiyyuu warreen as keessatti tarreeffanu warreen barbaachisan jechuudha. Isaan kun. Inni itti aanu immoo dissecting pan. Dissecting pan is akkuma asirratti argitan figure 1.14 irratti jechuudha. Dissecting pan is equipment is used as a pan on which the specimen is kept while the begin dissecting to study its internal organs. Fakkeenyaaf pilaantis ta'uu danda'a akkasumallee pilaantis ta'uu danda'a yookiin animaalsis ta'uu danda'a. Orgaanii qorachuu barbaadan sun irraa kuttanii yeroo irraa kuttan jechuudha. Eessarra keewwattu? Asirra keewwattu jechuudha. Dissecting pan isa jedhamu kanarra. Orgaanii qorachuu barbaadan sun maal gootu? Irraa kuttanii yeroo irraa kuttan san maal gootu? Asirra godhattu jechuudha. Crucible akkuma asirraa argitan kunoo kanadha. Figure 1.15 crucible dha. Crucible is a small container made up of ceramic or metal which is able to withstand high temperature and therefore it generally used to melt elements. Crucible kun jechuudha small container dha. Xiqqoodha jechuudha. Container xiqqoodha. Maarraati kan inni hojjetame seeraamikii yookiin meetaalirraa hojjetamuu danda'a. Maaliif kanarraa hojjetame? Elementiiwwan ittiin baqsuuf. Yeroo baqsinu immoo tempereechara guddaa fayyadamuudhaan miti wanta tokko kan baqsinu. Kanaaf kan seeraamikii fi meetaalirraa hojjetamuun barbaachise jechuudha. Elementii tokko ittiin baqsuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Inni itti aanu immoo beaker jedha. Beakeriin immoo ishii kanadha jechuudha. Beaker is a cylindrical glass container used for making up a solution holding hot or cold water or ice baths and so on. Beakeriin kun akkuma asirraa argitan lakkoofsa kan ofirraa qabudha. Cylindricalidha. Silindara kan ta'edha. Container silindara kan ta'edha. Ittiin solutionii yeroo jennu wanta wal makeeru jechuudha. Maanni ittiin wal makuudhaaf jechuudha. Keemikaalota tokko ittiin wal makuudhaaf. Maanni holding hot or cold water or ice baths and so on. Wantoota akka ho'aa ta'uu danda'a, qorraa ta'uu danda'a ittiin qabachuuf jechuudha. Inni itti aanu immoo hot plateidha. Asirraa figarii kanarraa akkuma argitan hot plateidha jechuudha. Waan tokko ittiin ho'isuudhaaf akka istoofiiti asirraa kaa'u jechuudha. Waan ho'isan sun asirraa keessu. Asirraa tempereechara isaa to'achuu dandeessu asirraa jechuudha. Hot plate is used for heating solution, making up and agar, culturing medium and so on. Kun durasiniin jedhe maanni solutionii tokko bulbula wayii tokko ho'isuudhaaf making up and agar, culturing medium waan ho'isuu barbaanne sun ho'achi nuti barbaanne sun maanni ho'a nuti barbaanne suniin asirraa wanni qaba. Akkuma argitan asirraa kan ittiin ho'asaa guddimnu xiqqeessinu ofirraa qaba. Hamma barbaanne suniin waan tokko ho'isu jechuudha.
Inni itti aanu immoo pH meter. pH meteriin immoo ishii kana jechuudha. Is used to measure pH, acidity and basicity of substance. Asidummaa wanta tokkoo fi beezummaa wanta tokkoo kan ittiin safarrudha jechuudha kun. Thermometry inni itti aanu immoo thermometry immoo ishee kanadha. Is an instrument that measure of the temperature of substance. Inni immoo temperature wanta tokko ittiin safaruudhaaf jechuudha. Inni itti aanu immoo forceps are used, forceptiin ishii kanadha jechuudha. Are used to hold and pick up small objects. They are available is a variety of shape and size. Ishiin kun kan ittiin waan tokko qabannu yookiin an ittiin ol kaafnu jechuudha, wantoota xixiqqoo ta'an jechuudha. They are available is a variety of shape and size. Maanni yeroo wanta objectii tokko qabattan maanni saayizii isaa fi shape isaa qabatee akka turuuf jechuudha. Waan tokko shape isaa fi wanta kiibikii ta'e tokkoof fakkeenyaaf xiqqaa wanta xiqqaa ta'e kiibikii ta'e osoo kiibummaa isaa fi saayizii isaan galaksiin suutattanii kan ittiin ol kaastanii jechuudha. Inni itti aanu immoo spatula jedhama. Spatula is used for mixing substance into a solution, stirring the solution, scraping object. It is shaped like a spoon. Maal ittiin gochuuf jechuudha isaan kana itti wantoota sosochoosuuf jechuudha. Wanta tokko itti waliin makuuf solutionoota jechuudha. Waliin makuuf kan itti gargaaramnu jechuudha. Objectii tokko solutionii tokko keessatti maal gochuu ittiin makuu akka walitti caccabanillee gochuu jechuudha. Akka caccabanii waan sun faana akka wal fudhatu gochuu. Akkasumallee wannis ta'uu danda'a. Dhangala'aas liquidis ta'uu danda'a wantichi jechuudha. Inni itti aanu immoo wash bottle jedha. Wash bottleidha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Wash bottle which are mainly used to receive various laboratory material. Wash bottle are flexible in nature that allow to user and adjust the water pressure as per needs by squeezing the bottle accordingly. Kun qulqullinaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Maal keessa ta'uu danda'a? Laaboraatoorii keessa ta'uu danda'a. Akkasumallee waan qulqullaa'uu barbaanne ittiin qulqulleessuuf jechuudha. Kun akkuma asirraa argitan maal gootu ittiin qulqulleessitu jechuudha. Inni itti aanu immoo Bunsen burn and alcohol burner. Asirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. This apparatus produce a single open flame and it is used for heating and sterilization purpose in the various experiment conducted in lab. Maanni kuni asirraa ibiddatu ba'a jechuudha. Yeroo meeshaa kana fayyadamtan ibiddatu ba'a. Argitanii beektu ta'a wantoota ittiin baqsuudhaaf ittiin kutuudhaaf kan itti fayyadaman jechuudha. Asirraa ibidda ba'a. Ishichi maal jedhama? Bunsen burner. Asirraa ibidda ba'a. Yoo argitanii beektu ta'e asirraa ibidda yeroo ba'u waan adda addaa temperature guddaa waan qabuuf asirraa ho'a guddaa waan onneedhuuf waan tokko ittiin kutuu ittiin baqsuuf kan itti gargaaramnudha jechuudha. Mata dureen itti aanu 1.4 field tools meeshaawwan dirree irratti itti fayyadamnu jechuudha. Asirratti kitaaba keessan irratti 2 qofa kaa'eera garuu hedduu isaanii tarreessuu dandeessu jechuudha. Hedduu isaanii interneetis fayyadamtanii hedduu isaanii tarreessuu dandeessu. Kitaaba keessan irra 2 qofa kaa'eeti jira. Mee waliin ilaallu. Insect net kan jettan kun ishii kana jechuudha.
It is insect collecting net which is composed of some sort of net bag made of cloth or fine mesh that attach the wire loop which is attached to wooden or metal loop. Asirratti isheen kun gaa kirrii walxa lafarraati kan isheen hojjetamteettu jechuudha. Isheen immoo eenyufaan attaachi taatechi eenyufaan wal qabatteetti jirti asirratti jechuudha. Asirratti meetaalis ta'uu danda'a, mukas ta'uu danda'a jechuudha isheen kun. As keessa gaa maanni waan barbaaddan sun osoo hin miidhamiin waan isin qorachuu barbaaddan fakkeenyaaf simbira wayii ta'uu danda'a. Simbiraa sun maal gootu suutettanii kan wanta kanatti qabdu jechuudha. Insect net kan itti qabdu sana booda ishiin yeroo ishiin kana keessa galtu maal ta'a otoo ishiin hin miidhamiin kan ittiin qabattanidha jechuudha. Kun dirree irratti itti fayyadamtu. Otoo ishiin hin miidhamiin simbirri sun otoo hin miidhamiin kan ittiin qabattanidha. Fishing net. Fishing net asirraa ilaaluu dandeessu. Figure 1.25 irraa ilaaluu dandeessu. Fishing net is a net used for fishing. Fishing net eenyutu itti fayyadama? Warreen qurxummii kiyyeessanidha kan itti fayyadamu jechuudha. Net are devices made from fabrics woven in grid-like structure. Egaa maalirraati kan inni hojjetamu? Wadaroo qal'aa ta'e kan wal xaxedha jechuudha. Wadaroo qaqallaa wal xalafuudhaan kan irraa hojjetamudha jechuudha fishing nettiin. Some fishing net are also called fish trap. Maal jedhanii kan isaan waamaman jechuudha. Fishing nettiin tokko tokko fish trap jedhamuun waamamu jechuudha. Fishing net are usually meshes formed by tying a relatively thin thread. Akkuma argitan wadaroo qaqallaadhaan jechuudha. Boca isaanii argitu miti asirra itti buteen isinitti agarsiisa. Wadaroo qaqallaa taate kan wal xalafteettu jechuudha. Kan wal xaxxalafeerudha akkuma asirraa argitan. Kanaan kan qurxummii kiyyeessan jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagama baranne keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e akkasumallee kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Waan isin hin galle tasuma bira darbuu hin qabdan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo itti aanu 1.5 The Light Microscopy kan jedhu walitti deebina. Nagaan naa tura.